Now we continue with determining the order of reaction, the next part. So we can determine the order of reaction with three methods or three ways. First is initial rate method, second one is half-life graph, third one is linear graph method. So initial rate method is used when concentration of reactant are given in table. So remember, if the data given in table like this, then we can determine using the initial rate method. Okay, so maybe I just mentioned to you the way to do, not particularly the example. Example we will do in tutorial. So they give you a table consists of number of experiment, concentration of reactant species, and they give you the initial rate. Okay, so normally the question asks us to determine the rate law, find the rate constant. This is very popular. So how to determine the rate law? We have to use unknown x and y, or you can use any unknown to each of the reacting species. Like NO, they use the unknown x, H2, they use the unknown y. And then choose two experiments where they will have, for example, if I choose experiment 1 and 2, you can take note, concentration of NO is constant. So we can cancel it off. If I take experiment, for example, let's say I choose 1 and 3. If I choose 1 and 3, H2 will be constant. So we can cancel off the H2 and find the NO. That is the way lah. Kita kena pilih salah satu spesies reactant yang concentrationnya sama supaya boleh di cancel. So untuk kes pertama, kalau nak cari NO, kita pilih eksperimen 1 dan 3, cancelkan H2 sebab H2 pada eksperimen 1 dan eksperimen 3 concentration dia adalah sama, iaitu 0.10. Kalau kita ambil eksperimen 1 dan 2, concentration of NO pula sama, 0.1 dengan 0.1 kita boleh cancel, maka kita boleh kira concentration of H2. Ini cara initial rate method. I just roughly give the idea. Okay? Dengan cara ini kita boleh cari apa yang dikenali sebagai order of reaction. Bila kita jumpa order of reaction, katakan ni X sama dengan 2, maka kita jumpa order untuk NO. Kemudian kita bahagi 2 dan 1, kita jumpa Y sama dengan 1, iaitu Y ialah order untuk H2. Maka kita boleh tulis rate law, rate equals to K NO power 2. Kenapa 2? Sebab kita jumpa order dia second di sini. Kemudian H2 power 1, kenapa 1? Kita jumpa Y sama dengan 1. Order 1 untuk H2. Maka kita dapat tulis rate law. Bila dapat tulis rate law, kita boleh kira rate constant yang kedua ni dengan menggunakan mana-mana data daripada table ni. Slide 59 ada 3 data, 3 eksperimen. You can use any of the experiment, substitute the value into the rate law, kemudian cari rate constant. Cuma anda kena ingat bahayanya ialah, what is the dangerous part? If your rate law is wrong, then your rate constant pun salah. Okay? Alright, the second method is known as half-life method. This is much easier, tapi kena plot graph lah. Tak boleh sketch, mesti plot. So the order of reaction can be found from the plot of the concentration against time. Kalau kita plot concentration versus time, mana-mana species, concentration versus time, kita dapat satu linear graph with negative slope atau negative gradient, itu confirm zero order. Kalau kita dapat curve, macam anda tengok sekarang ni, dia boleh jadi first order, dia boleh jadi second order. Please take note, concentration of A versus time. Iaitu paksi Y kita ialah concentration of reacting species. Kemudian paksi X kita adalah time. So, kalau kita plot graph ini, iaitu concentration versus time, dan kita dapat curve, dia boleh first order, dia boleh second order. Tapi bezanya adalah half-life. Kalau first order, half-life dia constant. Kalau second order, half-life dia akan double. Okay. So contohnya, katakan ammonium cyanide heated strongly decomposes and we got the data from 0 to 150 minutes. They give various concentration. They ask to plot half-life graph. Okay, katakan, bukan kata half-life lah, kita nak plot graph, iaitu concentration of NH4 NCO versus time. Bila saya plot pada graph paper, saya dapat curve. Anda boleh perhatikan slide 67. Saya dapat curve. So curve mungkin dia first order ataupun second order. Jadi kita pergi cari dia punya half-life. When we find the half-life, kita dapati half-life dia double. Okay? Dia punya selang masa tu 2 kali ganda.
maka dia adalah second order reaction. Macam tu, like that. Okay. Cara nak cari half-life ni, ini tak boleh cerita juga, kena gunakan graph paper dan plot. Baru boleh cerita. Okay. Alright. The third method is linear graph method. Ini memang kena hafal integrated rate law. Okay. Untuk zero order, concentration versus time. Untuk first order, ln A versus time. Untuk second order, 1 over A versus time. Linear graph indicates the most suitable order of reaction. Okay. Katakan kita ada data ini. Dia kata plot a suitable graph. Dia pun tak bagi tahu dia nak half-life graph ke linear graph. Dia kata plot a suitable graph. So let's say we choose to plot concentration versus time kan. Macam jawapan dekat slide 70 ni. Bila saya plot concentration versus time pada slide 70, saya dapat satu curve. Kalau dapat curve bila concentration versus time, maksudnya dia bukan zero order. Sebab kalau zero order, dia kena dapat satu linear graph yang slope-nya atau gradientnya negatif. So, dia confirm bukan zero order. Okay. Kalau dapat curve, dia ada dua possibility, iaitu dia boleh jadi first order atau second order. Kan? It can be either one of that. Okay. And then, katakan saya plot graph yang kedua lah. Graph yang kedua seperti slide 71. 71 iaitu ln A versus T. Dalam kes ni ln X lah. Ln X versus T. Ln X versus T sepatutnya dapat linear juga. Sebab kaedah yang kita gunakan sekarang adalah linear graph method. So tak kisah you plot concentration versus time di slide 70 atau ln A versus time di slide 71. Kalau dapat linear graph, itu adalah ordernya. Itu adalah jawapannya. Sini, concentration versus time, concentration of X versus time, tak dapat linear, dia dapat curve, maka dia bukan zero order. Kalau ln X versus T pun tak dapat linear, maka dia bukan first order. Cuba tengok second order, iaitu 1 over X versus T. 1 over X versus T, yes, saya dapat linear graph. Maksudnya, since the graph of 1 over X versus T shows a linear graph, it is a second order reaction. So, linear graph ni agak susah sebab kita kena try and error. Siapa yang akan berikan linear antara tiga ini? So, siapa yang dapat linear, itulah jawapannya. So, graph yang lebih mudah adalah half-life. Half-life lebih mudah lah. Cuma, kita tak pasti soalan, macam slide 66 ni, dia minta gunakan half-life ke, dia minta gunakan linear graph method ke. So, kalau soalan tak sebut apa-apa, macam ini, plot a suitable graph, saya akan pilih half-life. Tapi kalau dia kata use linear graph method, memang kena guna slide 68 ni, linear graph method. Okay. So, linear graph method based on the rate law, plot of graph of rate versus time, rate versus concentration. Kalau rate versus concentration zero order, dia memang constant lah. Kalau first order, dia memang linear. Second order, dia curve. Kalau second order, dia concentration power 2, dia pun dapat linear jugalah. Depends lah. Graph ini kita boleh manipulate dia punya axis Y and axis X. So data below refers to the decomposition of hydrogen peroxide. Plot a graph of rate versus concentration and use your graph to determine the order respect to H2O2 and rate constant. So again, we have to plot the graph and to find. But they already mentioned, plot a graph of rate against concentration. You tak boleh lukis graph lain Mesti rate versus concentration. Cuba kita tengok. Kenapa dia bagi dua ni? Is it same? Same one. Okay, so now this student plotted rate versus concentration and we get a linear. Based on the graph, rate versus concentration, dia tak ada power 2 semua macam slide 73 ni. Power 2 semua tak ada. Dia just rate versus concentration saja and we get the linear. We get a linear. Kalau rate versus concentration terus dapat linear, itu adalah first order, correct. It's a first order reaction. Okay, so that means first order respect to H2O2. Ataupun rate law kita boleh tulis rate sama dengan K bracket H2O2 power 1. Power 1 tak payah tulis lah. Then how to find the rate constant? So we can find from the
gradient ataupun slope. Okay. This is our, if you remember, this is our y equals to mx plus c, right? So y adalah rate, m adalah k, kita punya x adalah H2O2 lah. C itu sebab dia sama dengan kosong, so pass through origin. Okay. So okay, we get that answer.